I'm Philicon, and I'm an engineer on the Mozilla V2G team. And I got to work on something really exciting over the past few months. I got to work on a telephony stack for the web. So what you see here is a phone running V2G, and we have a dialer app, which I can bring up here, and for instance, a text messaging app. Both use the telephony stack, for instance, GSM, CDMA, stuff like that. And we implemented those for the web in the rendering engine Gecko. So there are web APIs that expose that functionality for sending SMS, for making calls, and they go all the way down to the actual radio that's in the phone. V2G is all about bringing this sort of device capabilities to the web, and it's really exciting. Je suis Étienne et je travaille donc sur l'application téléphone de ce téléphone fait par Mozilla. Et ce qui est vraiment chouette, c'est l'idée de se dire que ce projet open source, donc, qui est accessible par tout le monde, où tout le monde peut participer, va permettre aux gens de voir et potentiellement d'éditer, d'améliorer l'application téléphone qui tourne sur le propre téléphone qu'ils ont dans leur poche. Hi, I'm Ben. I'm a front-end developer on Gecko. So on this project, we've got a unique opportunity to start to develop web apps that have all the power of native mobile desktop apps. So you can do cool things like make a phone call or send a text message from a web page, and you've got access to the camera and the GPS receiver and all the sensors on the device. And we've got full multimedia capabilities like audio, video, 3D graphics, and cool animations and transitions. So using all of this bleeding edge technology, we've started to prototype a suite of the kind of apps that you would expect to find on a modern smartphone. And whenever we find something that isn't currently possible on the web platform, we just invent a new API to make it possible, and then look to standardize that API so it can benefit the whole of the web. So, for example, I've been working on a camera and a photo gallery app, and you can do everything from capturing the photo to saving it locally in local storage, syncing it with the cloud, sharing it with your friends via a social network, and then browsing through all your photos using the kind of slick interface you would expect from a touch-based device. And we've even built a web browser using web technologies. So really, all you need is HTML, CSS und JavaScript. Hallo Internet, mein Name ist Gregor Wagner und ich arbeite für Mozilla am Gecko-Projekt. Weil gut, jeder Benutzer kann sich sicher sein, wo Mozilla draufsteht, ist auch Mozilla drinnen. Und beim Gecko-Projekt handelt es sich um ein offenes Webbetriebssystem auf Open-Source-Basis für mobile Geräte. Und der Browser wird in Zukunft mehr Funktionalität von einem Betriebssystem übernehmen, oder anders gesagt, er wird das Betriebssystem ersetzen. Und um das zu ermöglichen, implementieren wir sogenannte Web-APIs. Und ich arbeite gerade an der Implementierung von Adressbuch-Funktionalität. Webseiten in Zukunft werden Anrufe tätigen können, und dafür müssen sie auf Kontakte zum Beispiel zurückgreifen können. Wir arbeiten gerade sehr hart an einem ersten Prototypen für Gecko, der nächste Woche vorgestellt werden soll, und ich bin mir sicher, dass es dem Benutzer gefallen wird. Hello, my name is Malini Das, and I'm working on the automation and tools team. So my role at V2G here is to create the automated testing framework. So right now I'm working on ways of testing both the Gaia and the Gecko application in a V2G running in an emulator. And that's really fun because right now there's before this project there's no way of testing it, so this is just a great way to jump into V2G, learn a lot about the code, and to provide all these people with a great way of testing. Hi， 大家好，我是 Tim， 我在 V2G 做 front-end 的工作。那V2G 是一个用 Web 控制的作业系统，所以所有的界面都是用 HTML、CSS、JavaScript 完成的。那我们用 JavaScript 完成一些作业系统原本用 native code 做的事情，像是应用程式切换啊、键盘啊、输入法等等等。所以说，前端团队就是负责撰写这些东西，然后还有和使用者经验的设计师合作，那做设计师所设计的界面，所以用 CSS3 这些去雕琢画面的细节。那因为我们也是第一个把B2G 的后端的功能实作出
作业系统的团队，所以说我们也是第一群用这些实验动 API 的人。那我们的 Web 的作业系统就可以控制手机的萤幕亮度啊、打电话、传简讯等等等。那我目前在 B2G 上做了中文的输入法，那用 JavaScript 写了自动的选字的逻辑，然后我们现在很认真的想要把界面用 CSS transform 和 transition 让它变得顺畅流畅。那在这之中，我们会发现一些Gecko 的效能的问题，那回馈给平台的工程师，就是我们的同事也会帮我们把这些东西变得更快。那同样的这些速度上的改善也会让 Firefox 变得更快。那这些东西都很好玩。那以后网站都会变成 App 在 B2G 上面执行。那有兴趣的话，可以跟我们一起玩，甚至可以加入我们，因为我们现在征才。就这样，拜拜。My name's John Hammock, and I'm one of the only QA people here in Paris on the B2G project. My job is to bang on this thing and to find as many defects as we can before they end up showing up in our demo. My name is Cody Brocious. I'm working on the Gecko project, which is Mozilla's attempt to make a phone that is open to the web, something that's open, flexible, and able to run the applications that you want in the way that you want. I'm working on making the phone snappier, working on graphics optimizations, and hope to make it the fastest phone out there. Hi， 各位，我是辛格，我现在在帮Mozilla工作，然后现在主要是做 B2G 这个 project， 然后我在台北办公室，然后我们现在最主要就是做B2G 这个 project 底下，我负责就是有关跟那个 Gecko engine 有跟那个底层有Hardware相关的一些衔接的部分，那欢迎你们一起来加入，谢谢。My name is Jonathan Griffin, and I work for Mozilla's Automation and Tools team, which is nicknamed the A team. I'm working on a test framework called Marionette, which allows us to automate test cases for boot to Gecko, and on some continuous integration, which allows us to run builds and tests on every commit to the B2G repository. Bonjour, je m'appelle Fabien Cazenave, je travaille sur l'application vidéo de boot to Gecko et sur la localisation des applications. Hi there, my name is Josh Carpenter and I'm the UX designer on the Boot to Gecko project. What's amazing about this is it's a mobile operating system and it's built on the web. So it's not just going to be about Mozilla creating something and handing it down to end users to use in just the way that we specify. It means that anyone can do anything with it. It means that you can edit it, we get to draw on the creativity of the entire world, and this mobile operating system will grow over time and evolve with the creative input of everybody contributing. So we're really, really, really excited to share with you what we've created so far, and then we're equally excited to see what the world does with this and where it evolves over the next 10, 20 years. So this is just the first step. We're really excited, and more to come. Thank you. Bonjour, je suis Vivien Nicolas, je travaille sur le projet Boot to Gecko et principalement sur la partie front-end et les interconnexions avec la plateforme. C'est un projet super excitant, on a poussé la plateforme web vers le mobile. J'ai travaillé auparavant sur d'autres projets mobiles, Firefox mobile et autres, et là c'est vraiment poussé la plateforme web au devant de la scène et c'est super excitant. Hi, I'm Michael Wu. I work for Mozilla on the B2G project. I work on the low-level parts of the project involving very basic things like displaying the video on your phone and input events, you know, when you touch the screen and rotating the screen, things like that, very low-level things. Hi, I'm Bonnie and I've just joined Mozilla, so I'm working on the idle notification service to windows and tabs within the windows. What that does is it notifies all the other applications and other components of Boot to Gecko about an idle event or an active event, which lets them trigger, you know, dimming screen brightness or other things. This is in the Web API team alongside the Boot to Gecko team.